में ही होगा। हाँ लिंक कैसे मिलेगा? फेसबुक लाइव डाल दिया मैंने। अच्छा बढ़िया। The sky has turned dark with clouds spreading as the earth is cooling down. The smell of petrichor is emanating from the dust. The birds have started searching for their partners to sing songs. Music of the waves hitting the shores is resonating everywhere. You move your head rhythmically. Your measured steps are moldering into a beautiful dance. Tam tajam, tam tajam. Let's welcome Kumari to portray the serene beauty of the peacock in Ragamalika and Adi. Stand up. அசைவில் கதிரவனும் கனிவுடனே கடலலையில் மறைந்தது. தன்னை விட மண்ணில் நடமாட எவருண்டு என நினைந்தது. கவரும் வண்ணமய தன்னழகு பொன்னிறகு சிரித்தது.
வண்ணமயில் தன்னை மரம் இன்ப நடமாட மிக விழைந்தது கண் அசைவில் கதிரவனும் கனிவுடனே கடலலையில் மறைந்தது தன்னை விட மண்ணில் நடமாட எவருண்டு என நினைந்தது கவரும் வண்ணமய தன்னழகு பொன்னிறகு சிரித்தது கதிரவனும் கனிவுடனே கடலலையில் மறைந்தது தன்னிட மண்ணில் நடமாட எவருண்டு என நினைந்தது கவரும் வண்ணமய தன்னழகு பொன்னிறகு சிரித்தது அசைவில் கதிரவனும் கனிவுடனே கடலலையில் மறைந்தது இறைவன் வரைந்த எழி ஓவியமதை இறகாய் அமைத்து தந்தானோ இத்தனை உயர்ந்த கற்பனை நடைகள் அத்தனையும் அவன் கற்பித்தானோ வானமெங்கும் கருநிறமது பரவி பூமி எங்கும் குளிர்ந்திடவே பொழுது மனம் வீசியது காலம் பாட மாதமோடு கடலலை எதிர்த்து வானமெங்கும் கருநிறமது பரவி பூமி எங்கும் குளிர்ந்திடவே பொழுது மனம் வீசியது காலம் பாட பரப்பரவே மாதமோடு கடலலை எதிர்த்து அழகால் உடல் பார்த்து அசைனாய் முகம் சாய்த்து அடிமேல் அடி வைத்து அழகாய் உட்குத்து அழகால் உடல் பார்த்து அசைனாய் முகம் சாய்த்து அடிமேல் அடி வைத்து அழகாய் உட்குத்து பொங்கிடி உழந்ததற்கும் தகதகம் ததாளம் விண்முட்டும் வரை உயர்ந்த பூங்கில் நிலை புகுந்த காற்றின் நாகந்தான் சுற்றும் வழி பொழிந்து பட்டுத் திரை பொருள்ந்து பொங்கிடி முழந்ததற்கும் தகதகம் ததாளந்தான் விண்முட்டும் வரை உயர்ந்த பூங்கில் நிலை புகுந்த காற்றின் நாகந்தான் சுற்றும் வழி பொழிந்து பட்டுத் திரை பொருள்ந்து ஆடற்கலையை ஆதியில் அறிந்த அறிவு ஜீவனும் நீதானோ ஆடலை மனிதன் அறியச் செய்த அரும் பிறவியும் நீதானோ ஆடற்கலையை ஆதியில் அறிந்த அறிவு ஜீவனும் நீதானோ ஆடலை மனிதன் அறியச் செய்த அரும் பிறவியும் நீதானோ பசுமை நிறை புல்வெளி மலர்களின் நறுமணமாலை பசுமை நிறை புல்வெளி மேடை மலர்களின் நறுமணமாலை பகலவன் அவர் இடைபெறும் வேலை பாரில் சிறந்த துள்ளியது மான்கள் தூவியது வானம்
வெள்ளமுடன் முயல்கள் கரணங்கள் போட கார்முகிலை கண்டு காண மயிலாட அழகு நடை அழகியது அகிலமதில் மயங்கியது அழகு நடை அழகியது அகிலமதில் மயங்கியது பரவசமும் பெருகியது நவரசமும் கருங்கியது பரவசமும் பெருகியது நவரசமும் தகஜம் தகஜம் தகரும் தகரும் தகரி தகன தகனு தகனி தகரி தகனு தகயன மானம் கவர்நல் வானம் கனிவரும் மயிலிடை தாம் கஜம் கஜம் தாம் கஜம் கஜம் தாம் கஜம் 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 ததா தாம் கஜம் கஜம் தாம் கஜம் கஜம் தாம் கஜம் 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 ததா தனக்கிடத்துக்கு தனக்கிடத்துக்கு கஜம் கஜம் கதீம் என்ன சொல்றா தனக்கிடத்துக்கு தனக்கிடத்துக்கு கஜம் கஜம் கதீம் என்ன சொல்றே தனக்கிடத்துக்கு தனக்கிடத்துக்கு கஜம் கஜம் கதீம் என்ன சொல்றா कैसा लग रहा है? आपने खुद अटेंड किया हुआ है? मेरा तो पहला है, आपने बहुत अटेंड किया हुआ है। इसलिए नारंग किया है बहुत वो नहीं इंटेंस में जाके देख के थोड़ा वापस भूल ली Ishu, keep quiet. No. 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 Come. Come. Yeah. Come. No. Guru is aspiration, Guru is inspiration. There are crores of preceptors in this world who know many mantras and wield tremendous power. They have desires and cravings in their mind. They cannot take their disciple to the state of salvation. Only a true Guru can. Guru is the journey from darkness to light, from ignorance to self-illumination. Only a good teacher can ignite hope, imagination, and instill a love of learning. Acharya Devo Baba, you are not only our Guru,
but also a friend and a guide in this field of art. We procreate to you at your lotus feet for giving such an invaluable art to us. Thank you for imparting your wonderful and compassionate teachings of this divine art to us and guiding us at every step of our progress. Thank you for providing us insights into every nuance and beauty of this divine art form, Bharatanatyam. Thank you for teaching this art, not for its glamour and glitter, but only for the greatest values of bhakti and total surrender to God. Thank you for making us realize this art for its true love of art, a way of life and an art of living. We procreate to you at your lotus feet for giving us such an invaluable art. Thank you. So they've asked me to say a few words about my time with Mrs. Anusiva as my guru. When we see a skilled dancer, such as Kumari, perform her Arangetram, it's easy to forget that every dancer starts in the same place, at the beginning. And the beginning is where I want to take you today. Kumari began dance lessons over 10 years ago in Dar es Salaam. In fact, she and I, began our lessons together. This was also the beginning of Mrs. Anusiva's career as a Bharatanatyam guru. Back then, I had just moved to Dar es Salaam, and I wanted to learn an Indian classical dance. I asked around for a teacher, and a friend gave me Mrs. Anusiva's number. So I called and asked if I could join her classes. She told me, no. She only taught little children, and I would feel embarrassed to dance with small children. I came back later and I insisted that I would be fine with the children. And then I asked again to join lessons. And again, she told me no. Mrs. Anusiva said I wouldn't like Bharatanatyam because the pain in my legs from Aramandi would be too much. I came back and insisted I was prepared for the pain. I asked again to take lessons, and this time, she said no. Mrs. Anusiva said that Bharatanatyam was too foreign to me. I don't know the languages, and I didn't understand the culture or the religion from which it came. Again, I came back, and I insisted that I was willing to learn. After meeting me, Anu said she would think about it. But then obviously, because I'm here today, finally, she said, okay, come. You know, the 3 things that she warned me about, they were true. I did learn my adavus with little girls. And in fact, I performed with them too. You can imagine my first dance, I performed with a group of little girls and me in the middle. And the pain of Aramandi, it's real.
Most importantly, Mrs. Anusiva was right that I didn't know enough about the languages, the culture, and the religion from which Bharatanatyam comes. I made so many mistakes out of my ignorance. But I was lucky because Mrs. Anusiva was my guru. She corrected me, guided me, and supported me. She somehow convinced the Tanzania Tamil Sangam to accept me as a member so that I would be exposed to Tamil culture and have a place to perform. She included me in performances as well as religious and cultural events. It was because of Mrs. Anusiva that Vijayadashmi Day is one of my favorite holidays, even today. She also included me in family traditions and made me and still makes me my favorite South Indian dish, curd rice. Wow. The extraordinary guidance and support that Mrs. Anusiva gave to me demonstrates her excellence as a guru. Once she committed to teaching me, she committed fully, helping to turn me, an adult, a little bit chubby, American with no dance experience. And she turned me into a Bharatanatyam dancer. And she did this at the very beginning of her career. I was her first student to complete her Arangetram. Mrs. Anusiva's dedication to her craft and career continue to drive her today. Since our time together, she continued her education and continues to strive for excellence. We can see the results of her hard work today in Kumari's dynamic dance performance. Having shared these important beginnings with Kumari and Mrs. Anusiva, I'm honored to be here today and looking forward to seeing where the future takes Kumari and my dearest Akka, Mrs. Anusiva. डांस करना चाहिए There's no way. Go. Thank you, Dr. Jessica. Thank you, Kumari. Now, I would like to call upon the next student to introduce the next item. Namaste everyone, I'm Sai Kripa Krishnamurthy and I'm here to tell you about Kavadi Chindu. Kavadi Chindu is a form of Tamil folk song highly popular for its poetic excellence, charming melody and appeal. Valli Kanavan Perai is an evergreen melody that chants the yearning for Lord Murugan and is a genuine outpouring of bhakti. This composition narrates how the Naika shares her thoughts on Lord Muruga and praises his attributes to her friend. Here, my friend, my heart is overwhelmed with emotion and my body melts even when a passerby utters the name of Lord Muruga, the divine husband of Valli. Oh, my dear friend, I attempted to write a beautiful epistle to Murugan, but it ended up in a trivial scribbling. My mind too went berserk. He left me in the dark woods, which was full of dense wild creepers. I have had elaborate dialogues with Guhan. It is not just a trivial play, but an eternal bondage. I don't care if I lose my house,
my family members, my cattle, and all wealth of gold. It is enough if I can hold Murugan's smile in my memory. Here, my friend, the vermilion-colored Lord Murugan is the one who fills the entire world with his divine presence. This composition is set to Centurity Ragam and Aditalam. Thank you.
explaining the above. हमको भेज रहा हूँ काटा के मन काटा के I am sure after the scintillating performance, Lord Muruga has been etched in our hearts. Now I would like to request our chief guest, His Excellency Mr. Velupullai Kalanathan sir, to address the gathering. लाइन फेसबुक पर लाइव में कीजिए the parents of Kumari and all the invited guests. It gives me pleasure, privilege and honor to be in this auspicious Bharatanatyam Arangetram of Kumari today. First of all, I congratulate Kumari and her parents on this day. And I was amused by her dynamic performance, what she performed today. There's a big reason behind it. You see, Kumari is a very gifted and blessed girl. Is she clear? The reason, the guru and her mother are the same people. So she was very well trained. Unless there's a proper guru, you cannot be trained. And in addition to that, her mother, so she cannot play the fool, she cannot make even a small mistake. She will be penalized back at home and everywhere. So she is a blessed girl and I wish her all the very best. You know, Bharatanatyam is one of the oldest, if I can recollect, I think it is over 2000 years old. The dance which started way back in a district called Tanjavur in Tamil Nadu. It started from there, and for its purity, pious, tenderness, it was very well developed, initially developed in the other states of India. After that, this is very popularly demonstrated and followed for its specialized styles of the dances in the rest of the world. It is not only
this dance is not only for the female, it's also dance for the male. Now it's practiced all over the world. So, but at one point I was thinking when I was sitting here, it is very sad. You know this Bharatanatyam, the way our young girl was dancing here, is all in one. You have the gym, you have the aerobics, you have all sort of shaking. So it's a very good exercise as well. It's very sad our people didn't follow this properly. If they have followed today, they will not be going to these hospitals and doing this dieting, etc. So I'm very happy to be here. Since it is originated from Tanjavur, Tamil Nadu, I am also Tamil by race. Though I am from Sri Lanka, we all originated from India. The culture, the religion, race, everything came from there. So we follow the same. So I have a duty to give some, with your permission, to speak in Tamil. I think most of you are here Tamil. We translate. So that I have to write and read for you all. I hope you will bear with me. பிறந்து சிறந்த மொழிகளுக்கு நடுவில் சிறந்தே பிறந்த எனது தாய்மொழியாம் தமிழை வணங்கி அவையோர் அனைவருக்கும் என் கனிவான வணக்கத்தை சமர்ப்பிக்கின்றேன். நாத்திகம் பேசி நாத்தழும்பு ஏறுகின்ற இக்காலத்தில் எமது கலாச்சாரம் மருவி வரும் இவ்வேளையில் மேலை நாட்டு கலாச்சார மோகத்தில் தம்மை பறிகொடுக்கும் இக்காலகட்டத்தில் அதுவும் ஆபிரிக்க நாட்டில் இவ்வாறான அரங்கேற்ற நிகழ்வு நடைபெறுவது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியையும் சொல்லனா மகிழ்வையும் பெருமிதத்தையும் தமிழன் என்ற முறையில் தருகின்றது. முதலில் எமது மகள் குமாரியையும் இவரது பெற்றோர்களையும் தலைவணங்கி போற்றுவதுடன் எனது மனம் நிறைந்த மகிழ்வையும் ஆசிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உடல் மனம் இரண்டையும் உற்சாகப்படுத்தும் பயிற்சிதான் நடனம். இசை இயற்கையானது, பண் செயற்கையானது. இசை எவ்வுயிருக்கும் உண்டு, ஆனால் பண் சங்கீத ஞானம் உடையோருக்கு மாத்திரம் தெரிகிறது. இசையிலே பண்ணெல்லாம் அடங்கும். இவை அனைத்தும் தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்தவை. ஏழிசையால் இசைப்பயனை விளங்குபவன் இறைவன். அவனை அடைவதற்கு பண்ணும் பரதமும் வாயிலாகும். பண்ணமைத்து இசைபாடி ஆண்டவன் புகழை பாடி பரவ வழிகாட்டிய காரைக்கால் அம்மையாரை அடுத்து இசைக்கும் பண்ணுக்கும் உயர்வு கொடுத்த பெருமை நாயன்மார்களையும் ஆழ்வார்களையும் சாரும். நாளும் இன்னிசையால் தமிழ் பரப்பிய ஞான சம்பந்தரும் திருஞான சம்பந்தர், தமிழோடு இசை பாடிய திருநாவுக்கரசர், சொற்றமிழ் பாடிய சுந்தரர், பன்னொன்ற இசை பாடிய ஆண்டவனை பரவினர். தனித்து சமயம் என்று மாத்திரம் வளர்க்காமல் தமிழன் கூறுபாடுகளை அறிந்து வகுத்து அதனையும் வளர்த்தவர்கள் இந்த நாயன்மார்கள். அப்படிப்பட்ட தங்களுடைய பரதநாட்டியத்தை கண்டு என் மனம் மட்டுமில்லை, இங்கு உள்ள அனைவருடைய மனமும் குளிர்ந்தது மட்டுமல்ல, என் கண்களுக்கும் விருந்தாக அமைந்தது. மதிப்புக்குரிய சிவாஞ்சலி நாட்டிய பள்ளியின் ஆசிரியை திருமதி சிவா அவர்களுக்கும் திரு சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் மற்றும் சபையில் அரங்கேற்ற விழாவை காண வந்திருக்கும் அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் அரங்கேற்றத்தை சிறப்பான முறையில் நடமாடி அனைத்து உள்ளங்களையும் கவர்ந்த குமாரி சிவராமகிருஷ்ணனுக்கும் என் உளமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றேன். பரதநாட்டியம் என்பது ஆரம்பத்தில் தமிழுக்கே உரிய ஒரு மிக சிறந்த நடனமாகும். பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றிய இந்த கலையின் கடவுளாக ஆடவெல்லாம் சிவபெருமான் திகழ்கின்றார். இதில் நடராஜர் இங்கே இருக்கின்றார். இந்த நடனத்தை ஆடுவதற்கு இசைக்கருவிகள் அவசியமாகின்றது. இசையின்றி இந்த நடனத்தை ஆடுவது கடினம். அதே போல எவ்வித உணர்ச்சியையும் இந்த நடனத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்த முடியும்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடக்கத்தில் தமிழகத்தில் இருந்த இந்த கலை தற்போது இந்தியாவையும் கடந்து உலக அளவில் பெருமை பெற்று திகழ்ந்தது. சகல மத இன பேதமின்றி சகலரும் இந்த நடனத்தை பயில்கின்றார்கள். அவர்களுடைய வருங்கால சந்ததியினருக்கு பயிற்றுவிக்கின்றார்கள். மிகவும் உண்மையாக சொல்ல போனால் நாங்கள் பழகுவதை விட, நாங்கள் இந்த நடனத்தை ஆடுவதை விட மேற்கத்திய நாடுகளில் யூரோப்பியன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இதை மிகவும் ஆர்வத்துடன் பழகி அவர்கள் இதை மேலும் மேலும் கொண்டு வருகின்றார்கள். இதையெல்லாம் எமக்கு பெருமை தரும் என்று நினைக்கின்றோம். நாம் வாழும் இந்த கென்யா நாட்டிலும் இந்த பரத நடன கலையானது இங்கு வாழும் மக்கள் பயின்று வருவது அவர்களின் அகத்தையும் புறத்தையும் தூய்மைப்படுத்துவதோடு மட்டுமன்றி நமது தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு குறித்தான பரதநாட்டிய கலையின் சிறப்பானது இங்கெல்லாம் தொடர்வது மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரியது. இதற்காக நான் சிவாஞ்சலி நாட்டிய மன்றத்தையும் கென்யாவில் உள்ள தமிழ் சங்கம், தமிழ் பண்பாட்டு சங்கம், கல்ச்சரல் அசோசியேஷன் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நாட்டியஞ்சலி அரங்கேற்ற விழாவை கண்டுகளித்த அத்துணை பெருமக்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எமது வாழ்க்கை கலைகளுக்கும் மிக மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. எனவே இன்றைய நடனத்தை பயிற்றுவித்த குரு, பெற்றோர், நடனமாடிய எங்கள் மகள் குமாரி எல்லோரையும் நான் ஆர்வப்படுத்தி அவர்களுக்கு எனது ஆசையையும் மேலும் மேலும் என்ன எங்களால் செய்ய முடியுமோ அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய நிலைமையில் நாங்கள் இருக்கின்றோம். என்ன செய்யணுமோ அவர்களுக்கும் செய்து இந்த தமிழ் சங்கத்தை ஊக்குவிப்பதற்கு நான் இங்கு இருக்கும் வரையும் நான் உங்களோடு இருப்பேன். Thank you for such encouraging and motivational words, sir. Now I'd like to call upon the students to take us through the next performance. Namaste all. I, Arunima Pandey, will be talking about Tillana. Tillana, emphasizing Nritta, pure steps in an essay of intricate footwork, graceful body movement and poses. The scintillating choreography allows the dancer to abandon herself to the joy of dancing. A Tillana, typically performed at the end of Margam, as the concluding piece in a Bharatanatyam recital, reflects the intensity of finally realizing Krishna in this composition. Come quickly, O Krishna, says the devotee. Delay no longer and reveal your beautiful face to me. Shri Krishna's beautiful face is like a blooming flower. My lips are tingling with joy. O friend, listen to that sweet song. Krishna is captivating my heart with his mesmerizing flute. His attractive physique and pleasant smile has enraptured the Naika. She is enthralled by his music and believes it to be a sign of Lord Madana, the god of love. She cannot wait for her union with Krishna. This song is in admiration of Lord Krishna, is based on Kathana Kutukalam Ragam and Adi Talam.
Hope you are all drenched in the ecstasy of cosmic tune and divine music. Kumari has taken us all on a journey to Vrindavan with this beautiful performance. Now I would like to invite Mr. Sendil Kumar from Shri Sangeeta Natya Kalaikudam, Salem to come on stage. I also call upon Miss Kumari, Mr. Shivaramakrishnan and our Guru, Mrs. Anushiva ma'am to come and felicitate Mr. Sendil Kumar.
Thank you, sir. Now I would like to call upon Mr. Sendil Kumar to felicitate Kumari. Now I'd like to call upon Mr. Sendil Kumar to say a few words. Good afternoon all. I am Sendil Kumar from India, classical dancer and makeup artist. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ப்ரோக்ராம் ஏற்பாடு செஞ்சு இங்கே ஒரு நல்ல கலைஞர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு நல்ல நடன நிகழ்ச்சி கொடுத்ததுக்காக ஃபஸ்ட் ஆஃப் நம்ம அனுமாவுக்கு வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன். செகண்ட், இதுக்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருந்த சிவா ராமச்சந்திரன் சார் அவருக்கு, அப்புறம் இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு நல்லதாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி டெய்லி நல்லா கோஆர்டினேட் பண்ணி டான்ஸ் ஆடின குமாரி அவங்களுக்கும் என்னோடய வணக்கம், நன்றி எல்லாம் சொல்லிக்கிறேன். இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோடய வணக்கம். தேங்க்யூ. I would like to call Kumari on stage now. I request our chief guest, Mr. Velupulle Kannanathan, to come on stage to felicitate Kumari. Thank you, sir. Now I'd like to call upon Mr. Shivaramakrishnan, the proud father of Miss Kumari, to present the vote of thanks. Good afternoon, one and all. It is my utmost honor and privilege to present the vote of thanks. At the outset, let me begin with thanking all of you, ladies and gentlemen, for taking out time from your busy schedules and coming here to attend our daughter's Arangetram and showering your love and blessings on her. Thank you so much. Daniel for assisting in sound and lighting and other images of this venue. Thank Mr. Madhavraj
uncle of Kumari, who has come from Moshi all the way to bless her and coordinate with music and lighting. Thank you, Mr. Madharaj. Our special thanks to Mr. Vaithalingam, Mr. Selvaganesh and Mr. Tangadurai from Madurai Special Kitchen and Maharaja Restaurant and Mrs. Revati Purushottaman for providing catering services. Thank you, team. We sincerely thank Mr. Vikash and his team for still photography and videography. Thank you, team. We thank Mr. Shanmugam from Warnaville Printers and Mr. Sri Krishna Kantasala for designing the invitation cards and the shields, and Mr. Ratesh Kashu for printing services. Thank you, sir. We also thank Mr. Satish, Mr. Vasant Patale and Mr. Sajagan for arranging the flowers. Last but not the least, we would like to thank all the people who have provided the support and cooperation to put this event together. My sincere thanks to this wonderful audience who have contributed to the success of this event. Thank you so much. Thank you. Mangalam. We end tonight's program with the last item, Mangalam. This is a traditional Mangalam on the ultimate mother, Sri Lalitambika. This Mangalam is dedicated to Goddess Durga, Lakshmi and Saraswati. Goddess Saraswati is the consort of Lord Brahma, the creator. Dressed in white, she is hailed as the goddess of learning, fine arts and music, playing the instrument Veena. Devi Lakshmi is the consort of Lord Vishnu, the protector. Dressed in red, she is hailed as the goddess of wealth and prosperity, seated on a full-bloomed pink lotus. Goddess Durga is the consort of Lord Shiva, the destroyer. Dressed in red, she represents power. The pictorial depiction of the goddess shows her with 10 hands holding different weapons. She is epitomized as the Shakti who wards off evils. Mangalam to the supreme goddess Raja Rajeshwari, who is beyond all with a divine power. You are the auspicious one who is compassionate and bestows bliss to all. May the Holy Trinity bless all their worshippers with peace, joy and prosperity. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. Mangalam Jaya Mangalam 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 Master
செய்யும் அடியார் ஆசைக்கு செய்த சுகவரமளிக்கும் எங்கள் ராஜராஜேஸ்வரி மங்களம் ஜெய மங்களம் ஜெய மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம் ஜெய மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம் ஜெய மங்களம் ஜெய மங்களம். Now I'd like to call upon Mr. Manish, General Manager, Beyond Fruits, to come on stage. I request Mr. Shivaramakrishnan and Mrs. Anushiva ma'am to come on stage. ताली बजाओ. Now for today's last speech, we have a surprise speech planned by Kumari for all of us and her parents. So let me call upon Kumari. Respected guests, my gurus, elders, friends, well-wishers and family members, good afternoon. No event, big or small, in fact nothing is possible without the Lord's blessings. So I would like to thank God and our Guru Daji for always blessing me. I would like to thank our guests for coming here in spite of their busy schedule to bless me. I am overwhelmed and would like to thank everyone present here today to bless me. Learning Bharatanatyam from a young age was one of my best passions I've ever developed, thanks to my parents. My parents have been my rock through the whole process. They have worked tirelessly to put this big event together. My mother and Guru has been my biggest supporter and biggest critic whenever I needed it. Thank you so much, Ma. I love you. My parents have been an inspiration for me and instilled in me the confidence I needed to make this event a grand success and made things easier for me. They've always stood by me, and today my biggest dream has come true thanks to my parents. Because of their love, encouragement and support, I thank God for giving me such wonderful parents. Thank you, Amma and Appa. My special thanks to Senthil Sir and Gayatri Akka. I would also like to thank my family members, friends, relatives and well-wishers for their support and encouragement. My gratitude to Rita Auntie, Soumya Auntie and Aishwarya Auntie for always showering your love upon me. Finally, my heartfelt thanks to my co-dancers who have always encouraged me and have been beside me. Thank you, my dearies. Love you all. My journey with dance most definitely does not stop here as I continue to learn and challenge myself. Thank you all for showering your love upon me. Thank you. Thank you, Kumari.
There is no wisdom or knowledge, no art, no craft or action which is not found in Natya. I was delighted to see this quote come alive today as Kumari shone radiantly through the entire program with great composure and poise. Now I feel it worthwhile to conclude this event with a realistic quote. When you dance, the purpose is not to get to a particular place on the floor. It's to enjoy each step along the way. As it stands, an auspicious beginning has dawned on Kumari. Here is wishing her continued success in all her endeavors, and may dance remain part of her life. Thank you all for being a part of this wonderful event. We request everybody to proceed to the ground floor dining area near the swimming pool for lunch.